கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட பேச சொல்லுங்க, நான் அவங்க தான் பிரதிநிதியாக பேசணும் அப்படின்னு மாட்டி விட பார்த்தாரு. நம்ம அவர்கிட்ட சொன்னோம், இங்கே பாருங்க, 2 வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க முன்மொழிந்தனால தான் பல பேர் வேலை வாங்குனீங்க. நீங்க மாங்குன்னு வேலை வாங்குனீங்க. தயவுசெய்து இந்த கடைசி நிகழ்ச்சியில நீங்க பேசிதான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் போட்டிருக்கோம். ரசிகர்களே, எல்லா தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் இப்படி ஒரு ஆள் தேவை. தமிழ் நேயன் அருண் மகிழ்நன். துணை பிரதமர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்களே, இலேன், ரோசா, பால், ராமச்சந்திரன், எழுத்தாளர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, நண்பர்களே, வணக்கம். இது ஒரு பொன்னான நாள். பொன்விழா கொண்டாடும் தருணத்தில் நிகழும் பொன்னான நாள். இவ்வளவு திரளாக வந்திருந்து இந்த விழாவை பெருமைப்படுத்திய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்கள் முதல் நன்றி. தமிழ் மின் வரவுடைமை திட்டம் ஒரு நாள் கொண்டாட்டத்தோடு ஓய்ந்து விடாது. 100 ஆண்டுகளாவது நிலைத்திருக்குமாறு என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணி துணிந்த கருமம் இது. ஒரு சமூகத்திற்கு உண்மையிலேயே எது தேவை என்று தேடி பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டம் இது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நமது வரலாற்றை, நமது பண்பாட்டை, நமது படைப்புத்திறனை அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் பொக்கிஷம் இது. இத்திட்டத்தை பற்றியும் இதன் பயன்களை பற்றியும் பலரும் பேசிவிட்டார்கள். நான் மேடைக்கு வந்ததே நன்றி சொல்வதற்காகத்தான். நான் தலைவர் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தாலும் எனக்கு பின்னால் ஏறத்தாழ 300 பேர் வடம் பிடித்து கொண்டு வந்துள்ளார்கள் என்பதை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதிலும் நாங்கள் அனைவரும் சாமானிய குடிமக்கள் என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஊர் கூடினால்தான் தேர் நகரும் என்று சொல்வார்கள். ஊர் கூடியது, தேர் நகர்ந்தது. எனவே ஊருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். அத்தனை பேரையும் சொல்லி நன்றி கூற தலைப்பட்டால் இரவு முடிந்து பொழுது விடிந்துவிடும். எனவே மொத்தமாக சில வகையினரை குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை 90 நிமிடங்களில் முடித்து விடுகிறோம் என்று வாக்கு கொடுத்ததாலும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பேச அதிக நேரம் இல்லை. உங்களில் பெரும்பாலோருக்கு இத்திட்டத்தை பற்றி நிறையவே சொல்லி வந்திருக்கின்றோம். பெரும்பாலர் இங்கு இருக்கிறவர்கள் ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், அவர்களுக்கு இதை பற்றி நிறைய தெரியும். முக்கியமான சிலர் தமிழ் அறியாதவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள் என்னும் காரணத்தால் எங்கள் நன்றிகளை பெரிதும் ஆங்கிலத்திலே கூற உங்கள் அனுமதி வேண்டுகிறேன். On this day, we are gathered to witness and celebrate a historic, unprecedented, and enduring contribution to the nation by a very small community. The Tamil Digital Heritage Project was seeded more than 2 years ago by a very small group of citizens who wanted to commemorate the 50th anniversary of our independence in a meaningful way. We also wanted to commemorate and let the commemoration live long after the celebratory song and dance came to an end. The fruit of that seed is what you have been presented today. I must apologize that with the best intentions, our technology failed. Just as the minister inserted the thumb drive was supposed to come with a big fanfare and all that, but you saw the home page of the SG book website, which is where you will access all of these books. Those of us who have lived in Tamil world of Singapore know that language, literature and culture of a small community of just 5% of the population cannot survive, let alone flourish, if the community itself does not make the necessary efforts. No culture lives by God's grace alone. People must live that culture if they want their culture to live. We also know that over the past 50 years,
Though the number of Tamil literature books in Singapore has been growing, as DPM mentioned, ironically, most of them have little or no market, and their public life is often confined to the day of the launch. The lack of a market, and even worse, the paucity of their use in the education system have relegated most of our literary publication to the dusty shelves of authors themselves, and in some cases to the dustbin of history to be forgotten forever. The only place where we can find most of our Tamil publications is the National Library, thanks to the policy collection of the library. Instead of bemoaning the loss of life, some of us decided to give those books a new lease of life in the digital form. We explored the possibility of digitizing the books so that they can be made available to anyone, anytime, and even from anywhere, and for free. This has never been done, so thank you. We approached the Tamil authors whose creative sweat and blood produced those books, and most of them gave their permission to the digitization process readily, willingly, and happily, and for nothing in return. If not for those authors and the organizational support of the Association of Singapore Tamil Writers, this project would not even have begun. Our thanks first and foremost to them, the authors. We approached the National Library Board, the National Heritage Board, the National Arts Council, and the National Book Development Council of Singapore to ask if they could support the project, which is actually a gift from the Indian community to the nation. Not given to looking at a gift horse in the mouth. All of them readily, willingly, and happily agreed to support it. In fact, NLB took the lead in adopting the project as if it is its own and gave it the best home it could ever get. The NLB staff, led by Ms. Elaine, were our great partners and cheerleaders. If not for the generosity and the strong support of the 4 government agencies, this project would not have gotten underway, and therefore our thanks are to them all. As we needed a large number of volunteers, we approached the best catchment area, the Tamil teachers, through a couple of teachers in our own little group, and the response was tremendous. These teachers understood the extraordinary value of the project for their own profession and realized that they and their students stand to benefit most from it. We asked for 100 volunteers, 250 showed up. We wanted them to do annotations for the books and proofreading of the digital versions. They agreed to do all we asked for, readily, willingly, and happily, again for nothing in return. If not for their hard work and dedicated work, this project would not have been completed on time, and our thanks are to them. We approached members of the public to donate a small amount of money, just $50 per adult and $2 per student, as their own contribution to this community gift to the nation. It was not so much the money, which we could have easily secured from the usual generous benefactors, some of whom are sitting right here, and with the phone call from the God, but the personal participation was what mattered most to us. Most people we asked gave readily, willingly, and happily. Some small communities, such as Annamalai University Alumni Association, and the Kinds Association, and the Jamal Muhammad College Alumni Association, as well. These are all expatriates, most of them are. And the Hindu Endowments Board
Modern Montessori, Singapore Kadinandul Muslim League, Singapore Tamil Teachers Union, Tamil Language and Cultural Society mobilized their own members and made a collective donation to this project. I should also mention that in true Singapore fashion, this Tamil project is not supported by Tamil or Indian members only, but also by Chinese, Malays and others. Some of them are here. So I thank all of them. We collected this money mainly to buy a very small token of appreciation to be given to all the volunteers and the authors to provide, and also to provide a little reception for the 600 odd people here. But as Providence would have it, 2 individuals offered to take care of those expenses, as Minister Ishwaran mentioned earlier, again readily, willingly and happily. So Haji Abdul Jalil gave us $30,000 and Shanmugam gave us wonderful tiffin, as we call it in India, in Indian communities, and our thanks are to both of you. We approached the PA Indian Orchestra, the Baskus Arts Academy, and some individual performers like Rani and Murali, and of course, the inimitable Buddy, to help us present this digital collection in an interesting and entertaining way and make it their own contribution as a gift to the nation. And at no cost to us, they all have provided you what I hope was an enchanting evening, and they did it readily, willingly and happily. And now thanks to all of them. I was given instructions that, anyone who's given the mic and they continue speaking, ask them to stop talking. And Mr. Arun said very clearly, no, oh, Mr. Arun. Should follow the rules. I chose the wrong MC, but I must say this, sorry, I really have to. We approached Minister Ishwaran early on in this project to ask if he would mind being our patron saint and guide us through uncharted waters, as such a project has never been undertaken before. I think it would be fair to say the Minister agreed readily, willingly and happily, and he kept faith with us. Our thanks are to you, Minister. I have saved the last thanks to the best amongst us, our dear DPM. I wish I could say we approached him too, but that would be stretching the truth a bit. We were too worried whether he would think of this project as worthy of his time and effort, and so we asked the great God to do the asking. I would hazard a guess, DPM, that you too agreed readily, willingly, and happily. In any case, we are absolutely delighted and truly honored that you have spared the time to come here and be with us on this historic occasion, especially with this impossibly hectic schedule, especially during this time. And I'm not talking about elections, which he has no idea when it's coming. I am sure I speak for everyone gathered here when I say that your presence and your blessings for this project is the most singular honor and signal that this project is truly a worthy gift from the Indian community to the nation of Singapore. I thank you. Ready? My parting words, just 1 minute. This entire enterprise would be rendered a historic relic and a white elephant if the community at large does not use it wisely and extensively. Schools and tertiary institutions that teach Tamil should take full advantage of this unprecedented and unmatched resource.
To the extent possible, we in the little working group have already taken some initial steps to ensure that the collection is used by some Tamil teachers and students, and you saw a little bit of that in the video. But the long-term efficacy of this project lies entirely in the hands of the authors, aspiring writers, teachers, students, researchers, and even lay readers. As we said on 23rd October 2013, when we launched this project, the Tamil Digital Heritage Collection, and I'm going to use a few Tamil words, is a Kamadhenu, Achayapatharam, and Varaprasadam. Even the gods would be envious. Thank you. இறுதியாக அவர் முடித்து விட்டார். நன்றி. சரி, அவர் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அட்சய பாத்திரம். சேர சேர கூடுமே தவிர அள்ள அள்ள குறையவே குறையாது. ஆகவே இந்த தொகுப்பை அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த தருணத்தில் மீண்டும் நமது ஆதரவாளர்களுக்கு நன்றி, கலைஞர்களுக்கு நன்றி, உங்களுக்கு நன்றி. நான் இப்பொழுது விடைபெற்றுக் கொள்ளப் போகிறேன். ஆனால் நிகழ்ச்சி இன்னும் முடியவில்லை. உங்களுக்காக இன்னும் ஒரு அழகான ஒரு அங்கம் காத்து கொண்டிருக்கின்றது. அக்கபெல்லா அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டேன். வெளியே ஒரு பெரிய சொன்னாரு, அக்கபெல்லா தமிழ்ப்பா, அக்கா புள்ள அப்படின்னாரு. கடவுள், நானே தேடி பார்த்தேன். அக்கபெல்லாங்கிறது இசைக்கருவி இல்லாம வாயாலேயே குரலாலே வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் பண்றது. ரொம்ப அருமையான விஷயம். மீண்டும் உங்களுக்காக ஸ்ரீங்கார சிங்கம் ராணி சிங்கம், செம்மக்குரலோன் முரளிகிருஷ்ணன், நமது சிங்கப்பூர் இந்திய பன்னிசை மேலும் வாய்ப்பாட்டு குழுவினர், இசையாக்கம் விக்னேஸ்வரி வடிவழகு. கால நேரம் தெரியாமல் கதவு நெஞ்சம் விரிகிறது. காலமெனும் சந்நிதியில் கற்பூரம் எரிகிறது. கால நேரம் தெரியாமல் கதவு நெஞ்சம் விரிகிறது. காலமெனும் சந்நிதியில் கற்பூரம் எரிகிறது. கோலமிடும் பதவேண்டி கொண்டு தரும் பிழைகளே காலமெனும் சந்நிதியில் கற்பூரம் எரிகிறது. காலமெனும் தெரியாமல்
காதலினும் சந்நிதியில் கற்பூரம் எரிகிறது. Sani pa ma ga ma ri sa pa ga ma da ni pa ma da ni ri sa sa ni pa ma ga ma ri sa ni ri sa. விதிகளிலும் விரைந்து செல்லும் நீர்வழிகள் கரைகள் என்னும் வாழ்க்கையில் கண்கள் மட்டும் தூங்கவில்லை. காதலினும் சந்நிதியில் கற்பூரம் எரிகிறது. காதலினும் எரியாமல் காதலினும் சந்நிதியில்